ono što mi nemamo, na primjer, feminističke političarke. Dakle, ja nisam skoro čula da se u našoj zemlji, ne znam, ne mogu se setiti da sam uopšte čula da se u Srbiji neka političarka otvoreno izjašnjava kao feministinja. Ona može da kaže da podržava ženska prava, da podržava rodnu ravnopravnost, ona će da uradi, da glasa za neki zakon ili za neki akt, ali neće sebe otvoreno definisati kao feministinju. Dakle, taj nekako veći feminizam među političarkama, to je nešto na čemu se možda može raditi.
kao lezbijska grupa smo naravno spremne da u drugim gradovima Srbije, ne samo u Novom Sadu i ne samo u Vojvodini, podržimo pitanja gej i lezbijskog pitanja i da smo spremne da govorimo glasno za bilo koji grad Srbije i regiona. Pitanje koje se postavlja jeste šta učimo jedni od drugih, mimo institucija, mimo Evropskih unija, šta učimo na ljudskom nivou i na tom nekom aktivističkom, uličnom, bukvalno, nivou akcije. The title of the seminar is Nationalism, the opposite or antipode to feminism. And it's hosted by Expo and Kvinna till Kvinna. Just the very basic, it's the belief in a sovereign nation. It's supposed to be very independent, but also more beyond that, it's also kind of this belief in that the loyalty and devotion to the nation state as such, that's the most important thing to nationalists. Feminism is more progressive and wants to get out of these different categories of ethnicity and gender, sexuality. Nationalism wants to preserve and really limit these categories and limit who can be inside of the we group, so to speak. In Sweden we believe that we're not very nationalistic, but after living in different areas for longer periods of time that are extremely nationalistic and then coming back to Sweden, I would say that we're by no means immune to being nationalistic, that it's more somehow we don't need to express it because we know that we're living in the best country. Right? We know, I mean, we've been top of gender equality for years and years. We're not anymore. Nationalism still is actually growing up, even though the war was 15 years before. And it is seen through many sides in many ways in Serbia. And it is seen also through the statements of the politicians or the authorities who are in power. From Serbian citizens are very poor. Not only now, but for many years. You know, if you are poor, you lose your hope that something will change, that you will have some future, that you will have some perspective. And a lot of young people, educated people, left Serbia during 90s. So it's also one of the very, very important reason for everything that happens now. The influence of the church is very, very strong. And recently, the body of the church, the main body of the church, called to restrict the abortus procedure. We have legally abortus from 1978 during the socialism. My mother has
That's right, and generation of my mother, and now we are coming to the time when they want to restrict it. Challenge it, yeah. Yes, when they want to challenge it, because of, and they, of course, they find the reason in the decreasing of population. Mi znamo da je Švedska veoma razvijena na terenu ljudskih prava, što je naravno istina. Srbija opet nije, ali svuda postoje nijanse i nijedna slika nije crno-bela, tako da na ovom putovanju mi zapravo to i vidimo, učimo jedni od drugih. Nisam mogla da se otmem utisku poređenja, a to je kako smo puno toga učinile i kako smo napredovali, kako su sa nama neke žene koje su uslovno rečeno nove i neke žene koje su već duže vremena tu, a opet smo negde na nekom nivou da možemo da sarađujemo i da razmenjujemo i da se dopunjujemo, što je po meni najvažnije. Vrlo napredno i civilizovano s jedne strane, s druge strane i oni imaju još uvek izazove, tako da je i to značajna informacija koju sam tek sada zapravo dobila ovde. Smo mi uvek polazili od toga da je kod njih sve naprednije, a zapravo i oni imaju još dosta posla da urade. Meni je nekako najjači utisak da neki zaključak da je u stvari welfare state nastala kao logičan sled toga da je ženi data neka uloga u društvu, priznata u stvari neka uloga u društvu ravnopravno sa muškarcima. Moj osnovni utisak tokom ove posete ili možda nakon ove posete Švedskoj je da smo mi zapravo, da kažem mi, mislim da žene u Švedskoj, žene u Srbiji i žene u cijelom svetu potrebne jedne drugima i pogotovo u situaciji narastajućeg, tako da kažem, nacionalizma i kod nas i u Švedskoj i u nekim delovima Evrope, tako da zaista verujem da feministkinje mogu da budu brana nacionalizmu i da one zapravo uvek jesu i bile brana nacionalizmu i šovinizmu i svakoj vrsti mržnje. The Serbian women's movement is also a peace movement and has played a crucial role in the whole process of facing the past and the accountability and talking about what happened and want to move on to democratic development. And I think that many of the women's activists in the region are looking to Serbia for inspiration, and not only regarding peace work or facing the past, but also the way that you organize yourselves, the way that you have these 3 strong networks. So I think that's really important, and that you also feel pride in what you have achieved and what you are doing.